Hello everyone, this is Mansur Basha from chemsolutions. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க சார்? என்ன சார் திடீர்னு வீடியோஸ்லாம்? நம்ம இந்த யூடியூப் சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். 11th and 12th ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் மைண்டில் ஒரு டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட், நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியல, ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் முதல்ல வெளியில் வாங்க. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் கான்செப்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே நேரத்தில் ஃபார்முலாஸ் ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கலாம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உங்களை ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கொண்டு போக போகுது, ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு போக போகுது. ஸோ ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட், அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நம்மளால் ஈஸியாக மார்க்ஸு ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இந்த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா. எஸ், ஸோ அதுக்கு தான் இந்த யூடியூப் கிளாஸஸ். லெட் ஸ்டார்ட். ஸோ இப்போ இந்த 11th கிளாஸஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட். சார் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஜெய் கொஷின்ஸ் வராதே, போர்டுக்குமே கேட்க மாட்டாங்களே, அப்போ இந்த டாப்பிக்கில் என்ன சார் இருக்குது? சார் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸை பற்றின ஒரு ஐடியாவை, ஃபிசிக்ஸை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டாபிக் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட். ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன, எப்படி நமக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸோட கனெக்ட் ஆகுது, நம்ம பார்க்குறோம் மேத்தமெட்டிக்ஸோட எப்படி ஃபிசிக்ஸ் கனெக்ட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த அதர் டாபிக்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபிசிக்ஸ், நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் என்ன இருக்குது, எப்படி இந்த ஃபிசிக்ஸ் டெக்னாலஜிக்கு நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஃபிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது டெக்னாலஜிக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் தான் நம்ம இந்த டாபிக்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ வீல் ஸ்டார்ட் வித் அ பேசிக் கொஸ்டின், வாட் இஸ் ஃபிசிக்ஸ்? What is physics? Physics, it's actually derived from a Greek word. The word actually fuses. The fuses அப்படின்ற வேர்ட்லேருந்து derive பண்ணதான், Greek wordலேருந்து derive பண்ணதான் இந்த physics. What is mean by fuses actually? It based or it means nature. Nature. அப்போ அந்த ஃபியூசஸ்ன்ற வேர்ட்லேருந்து தான் ஃபிசிக்ஸ்ன்ற வேர்ட் டிரைவ் ஆச்சு. இது ஒரு க்ரீக் லெட்டர், இந்த க்ரீக் லெட்டர்லேருந்து தான், க்ரீக் வேர்ட்லேருந்து தான் டிரைவ் ஆச்சு. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இட் மீன்ஸ் நேச்சர். அப்போ ஃபிசிக்ஸ்னா என்ன சார்? சார், த ஃபிசிக்ஸ் ஹோல்ட்ஸ் லாஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் that governs the entire universe. The meaning of physics, it holds laws and principles that governs the entire universe. And நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் a science of energy, matter, space and time. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும். இப்போது ஃபிசிக்ஸ் இட் டெல்ஸ் அபவுட் ஹவு and why the object or any materials or any concepts related with that, and the concepts or any ideas, how and why, இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ், ரெண்டு பாயிண்ட், ரெண்டு கொஸ்டினில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் இன்னும் நல்ல முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க. இது வந்து பாஸ்ட் என்ன நடந்தது அண்ட் ப்ரெசன்ட் இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, ஃபியூச்சர் என்ன சார் ஜோசியம் சொல்கிறீங்களா? இட்ஸ் நாட் லைக் தட் சார். நம்மளுடைய ஃபியூச்சரை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். we can easily predict the future once you understand the concepts of physics. Predict the future once you clearly understand the concepts of physics. It really helps. நம்மளால இது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் சப்ஜெக்ட். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதை பார்த்துக்கோங்க. இது என்டையர் யூனிவர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாஸ் என்ன, பிரின்சிபல்ஸ் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா, எர்த் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சன். இப்போ இதோட ஐடியாஸ் என்ன, இது எப்படி நமக்கு ஒர்க் ஆகுது, இந்த லாஸ், அது யூனிவர்ஸோட ஐடியாஸை நமக்கு என்ன பண்ணுது, ரிசம்பிள் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான். ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன? இட்ஸ் ஆல்சோ த சயின்ஸ் வித் டீல்ஸ் வித் எனர்ஜி, மேட்டர், ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம். ஸோ இதை பற்றின கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம், இதில் கவர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ எழுதிட்டீங்களா ஒரு ஐடியாஸ்? ரைட். ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஐடியா என்ன?
இந்த வீடியோவில். ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் என்ன, ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன? ஸோ ஹவு physics is connected with mathematics. How physics is connected with mathematics. Sir, mathematics, without mathematics, one cannot understand physics, one cannot explain physics. The idea. சார் நான் யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான், ஃபிசிக்ஸ்க்கும் மேக்ஸ்க்கு என்ன சார் ரிலேஷன்? இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ஒரு ரீஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ரீஜன் என்ன? இப்போ நம்ம ஒரு லொக்காலிட்டியில் இருக்கோம், இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கேன். அப்போ அந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கிறதுல நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்ன தேவையோ இன்னொருத்தவங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், அவங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும். அப்போ எப்படி நம்ம புரிய வைப்போம்? அங்கே இருக்க லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம அங்கே இருக்க லாங்குவேஜை பேசணும். அங்கே போய் நம்ம லாங்குவேஜ் பேச முடியாது. அங்கே லொக்காலிட்டியில் என்ன லாங்குவேஜ் இருக்குது, அந்த லாங்குவேஜை பேசினா தான் அவங்களுக்கு புரியும். Where physics is a region, mathematics is a language. The language il pesna da avangalukku nama enna solla varundradhe puriyum. So that helps. So without mathematics one cannot understand physics. One cannot understand physics. Romba important point. Ipo mathematics neenga eduthina algebra la start aayi vectors, differentiation, integration ellame varum. So ellame namakku solli tharuvom, right? Neenga adha paathukonga. So where physics is a region, when we say physics is a region, sir, mathematics, it's their language, the region or language. இல்லையா? அந்த லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக தேவை. அந்த லாங்குவேஜ் இல்லாமல் உங்களால் அந்த என்ன சொல்ல வராங்கன்றதே புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ தட் ஹெல்ப்ஸ். ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு ரிலேஷன் தான். ஸோ வித்தவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபிசிக்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம சொன்ன மாதிரி அல்ஜிப்ரா கான்செப்ட்ஸில் இந்த வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன், இன்டெகிரேஷன், ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடியாஸ் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ எல்லாமே பேசிக்ஸில் வந்து நம்ம போவோம், ரைட்? அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஃபிசிக்ஸ் இஸ் கனெக்டட் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? அடுத்து என்ன சார் இருக்குது? அடுத்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸஸில் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு என்ன சார் பார்க்க போகிறோம்? There are two basic principles in physics. இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா லாஸுமே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் என்ன? நம்பர் 1, யூனிஃபிகேஷன். அண்ட் நம்பர் 2, reductionism. Two basic principles. One is unification, another one is reductionism. Unification enna sir? Sir, certain laws are used to explain various physics concepts, various phenomenon, or I can write various phenomenon. ஓகே, ஸோ யூனிஃபிகேஷன். இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் லா எடுத்தால் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினா நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். யூனிஃபிகேஷன். ஸோ எல்லா ஃபினாமினன்ஸ்க்கு ஒரு சர்டன் ஃபினாமினன்ஸ்க்கு ஒரு சிங்கிள் லா. எக்ஸாம்பிள் வி கேன் கிவ் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். Yes, universal law of gravitation, Newton's law of gravitation. We know that. என்ன சார் ஆக்சுவலா? The force equal to g m1 m2 by r squared, g m1 m2 by r squared. Masses and inversely proportional to square of the distance between the masses, and g is universal constant. Sir, in the formula, in the law எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது? So when we speak about the free fall, இப்போ நான் ஒரு டஸ்ட் எடுத்துட்டேன், இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நான் ட்ராப் பண்ணேன், இட் வில் ரீச் அ கிரவுண்ட். ஸோ அப்போ இது சார் எர்த் அட்ராக்ட்ஸ் திஸ் மாஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினனுக்கு இந்த லா வேலிட். அண்ட் நம்பர் 2 என்ன? மோஷன் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் அரவுண்ட் த சன். ஸோ பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கிற இந்த சன். இப்போ இது என்னது? டியூ டு த அட்ராக்ஷன், யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். And number 3, motion of the satellite. Right? So இது மூணு physical phenomenon ஒரு law, universal law of gravitation. இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். செகண்ட் law of thermodynamics. சரியா? ஸோ நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு
a certain law is used for or it attempt to explain a various physical phenomena. So in the concept or in the idea க்கு தான் என்ன பேர் சொல்றோம்னா unification. இது ஒரு basic principle. இப்போ நம்ம physicsல unification என்ன அப்படின்றத எடுத்துக்கும். Right? So unification என்ன? A certain laws are used to explain various physical concepts, various physical phenomena. Okay? So you are given with an example, universal law of gravitation. And number 2, இது எழுதிட்டீங்களா? இது எழுதியாச்சா? அடுத்து நம்பர் 2 பார்க்கலாமா? ரெடக்ஷனிசம் பார்க்கலாமா? ஓகே, இது கிளியர் பண்ணிடலாமா? ஓகே, so number 2, reductionism. அப்படின்னு என்ன சார்? reductionism, reduction. Sir, we can explain the macroscopic system in terms of their microscopic constituents, microscopic parts. Simple எழுதிக்கோங்க, microscopic parts. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏசி இருக்கு. இப்போ ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இது ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் சிஸ்டம். அப்போ ஏசியில் என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு ஒரு டஸ்ட் ஃபில்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு, அது மோட்டார்லேருந்து ஆரம்பிச்சு, கம்ப்ரஸர், ஸோ எவ்ரி மைக்ரோஸ்கோபிக் டேர்ம்ஸ் அங்கே இருக்குது, மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த ரெடக்ஷனிசம்ன்றது ஏசின்ற ஒரு கம்ப்ளீட் மிஷின், ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டை இண்டிவிஜுவல் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்ஸும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இது ரெண்டு தான் இந்த பிரின்சிபல்ஸோடைய ஆர் இந்த ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ். ரெண்டு ஐடியாஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அதை டெவலப் ஆகிட்டே போய்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஓகே, ஸோ ஒன் யூனிஃபிகேஷன், another one is reductionism. ரைட்? புரியுதா? ரெண்டு லாஸ்மே என்னன்னு புரியுதா? ஓகே, இது எழுதிக்கோங்க. ரைட், இல்லையாச்சா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? ஓகே சார், இது வரைக்கும் என்ன சார் பார்த்துருக்கோம்? ஃபிசிக்ஸ்னா என்ன? ஸோ எப்படி ஃபிசிக்ஸ் வந்து மேக்ஸோட கனெக்ட் ஆகுது, மேத்தமெட்டிக்ஸோட கனெக்ட் ஆகுது. அண்ட் நம்பர் த்ரீ இப்போ இமீடியட்டாக பார்த்தது என்ன சார்? 2 பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ். யூனிஃபிகேஷன் என்ன அண்ட் ரெடக்ஷனிசம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, அடுத்து என்ன சார்? இப்போ நம்ம அடுத்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபிசிக்ஸில் என்னென்ன சார் நம்ம படிக்க போகிறோம்? 11th and 12th சேர்ந்து என்னென்ன சார் நம்ம படிக்க போகிறோம்? சார் மெயின் பிரான்ச்சஸ் இருக்குங்க. என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம்? மெக்கானிக்ஸ் மேஜர் பிரான்ச்சஸ் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம பேசணும் இல்லையா, மேக்ரோஸ்கோபிக் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படி சொன்னால் இதெல்லாம் மேக்ரோஸ்கோபிக் டாபிக். அதில் உள்ள இருக்கிற மைக்ரோஸ்கோபிக் டாபிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். மெக்கானிக்ஸ் இருக்கு, அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர், heat and thermodynamics, and oscillations and waves, sounds, இதெல்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆகும். oscillations and waves. ஸோ வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இங்கே சவுண்ட். ரைட் சார், இந்த மெக்கானிக்ஸில் என்னென்ன சார் டாபிக் பார்க்க போகிறோம்? மோஷன் இன் 1 dimension, motion in 2 dimension, laws of motion, work, energy and power, system of particles and rotational dynamics, rotational dynamics, gravitation. இது பேசிக்ஸ்லேருந்து போகும். ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் 1 dimension 2 dimensionsலேருந்து லாஸ் ஆஃப் மோஷன், ஃபோர்ஸஸ்னா என்ன, ஃப்ரிக்ஷனோட ரோல் என்ன, தென் ஹவு ஒர்க் எனர்ஜி ரிலேஷன், அது பவர் ரிலேஷன் என்ன, அண்ட் ஹவு த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ரொட்டேட்டிங், ரொட்டேஷனல் டைனாமிக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், கிராவிடேஷன், ரைட், எப்படி பிளானட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நிறைய டீட்டெயிலாக பேசுவோம். சரியா? நான் ஒரு ஓவரலாக தான் சொல்கிறேன், ஒரு அவுட்லைன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் properties of solids, boundary இங்கே பிரிச்சுக்கும், solids, and mechanical properties of liquids, right, mechanical properties of liquids, and thermal properties of matter, thermal properties,
அண்ட் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் இதில் என்ன டாபிக்ஸ் சார் பார்க்கலாம்? தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஹீட் இன்ஜின், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஹீட் இன்ஜின் அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஐடியாஸ். அண்ட் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் என்ன, ஆசிலேஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். ஸோ வாட் ஆர் த வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் ஹவு தே ஆர் ப்ரொபகேட்டிங் வேவ்ஸ்னா என்ன. ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே அண்ட் லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ண வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் டு கவர் இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட் 11th டாபிக்ஸ். இந்த 1 year ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகும். மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இது எல்லாமே மேக்ரோஸ்கோபிக் டாபிக்ஸ், இது எல்லாமே அதோட இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸ், மைக்ரோஸ்கோபிக் டாபிக்ஸ், சப் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது கிளியரா? இந்த டாபிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். அண்ட் 12th இந்த 12th என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 12th டாபிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம். 2 டாபிக் தான் பார்ப்போம். எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம், ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ். Electromagnetism, charges and fields, potential energy, capacitance, magnetism and matter, moving charges and magnetism and matter, everything. And electromagnetic induction, shortly we call as EMI, AC circuits, and how the EM waves are propagated or EM waves are generated and propagation of EM waves. So இது மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஒரு வால்யூம் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்ப்போம். எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படின்னு பேசிக்ஸ்லாம் தான் போகும். சார்ஜஸ்லாம் என்ன, how the charges are interacting, electrodynamics, electrostatics, everything we will discuss. And optics, we know that reflection, refraction, ray optics and wave optics பிரிப்போம். light as a wave அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ray optics and wave optics. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே மேக்ரோஸ்கோபிக் டாபிக்ஸ். என்ன சார் திரும்ப திரும்ப அது? எஸ், மேக்ரோஸ்கோபிக் டாபிக்னா we can easily visualize that. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஐடியாஸில். அண்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் மெயின்லி டீல்ஸ் வித் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் ஆர் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? இப்போ இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் டாபிக்ஸில் என்னென்ன சார் இன்வால்வ் ஆகுது? ஸோ டுவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர், dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei and semiconductor electronics. So these are the topics that we are going to discuss in an upcoming 12th standard, right? So அப்ப என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம்? இது எல்லாமே நம்ம பேசுறது எல்லாமே என்ன branches, என்னென்ன branches இருக்கு, various branches இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம இன்வால்வ் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, நோட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி. ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு டெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா, டெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அவர் மொபைல் ஃபோன், செமிகண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? இப்போ அந்த மொபைல் ஃபோனில் நம்ம வைக்கிற அந்த மெமரி கார்டில் இருந்து இந்த சிப், ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்ட். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய எவ்ரி திங் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அப்போ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து அதில் டெவலப் ஆயிருக்கும். டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக நம்ம பார்க்கணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 512 MB ஹார்ட் டிஸ்கோடைய சைஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம், நெட்டில் போய் பார்க்கலாம். 512 MB ஹார்ட் டிஸ்க், IBM இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மிஷன்ஸ். எப்போ இந்த செமிகண்டக்டர் டிவைசஸ் டெவலப் ஆச்சோ, இந்த செமிகண்டக்டர் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் 512 MB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு பெரிய ட்ரக்கில் வந்து ஏற்றிருப்பாங்க. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், நெட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 512 MB ஹார்ட் டிஸ்க் யோசிச்சு பார்க்க முடியுதா? 512 MB ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு சின்ன மினி ஒரு பீரோ மாதிரி இருக்கும், ஒரு ரேக் மாதிரி இருக்கும், அது ஏற்றிருப்பாங்க. எதில்? இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷனில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண 512 MB ஹார்ட் டிஸ்கோடைய சைஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ பாருங்களேன், 1 TB
1 terabyte information technology oda development pathina we can store in a pinpoint informations la நம்ம store பண்ண முடியும் 1 TB the technology evolution சரியா technology oda evolution black hole நம்மளால image பண்ண முடியுது black hole oda image நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் black hole பார்க்குறோம் black hole image ரைட் இப்போ நிறைய அஸ்ட்ரானமி பற்றின கான்செப்ட்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகுது பிளாக் ஹோல் என்ன வார்ம் ஹோல் என்ன எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஸோ மெனி கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் மெனி டெக்னாலஜிஸ் ஹேவ் பீன் எவால்வ் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே என்னது ஃபிசிக்ஸ் இந்த லாஸ் தான் கவர்ன் பண்ணுது லாஸ் தட் கவர்ன்ஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன டாபிக் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் தட் இஸ் வாட் த ஐடியா ஸோ இந்த டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே எப்போ உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஒரு லைக் ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் தட் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் உங்களால் அந்த ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண முடிஞ்சுன்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப பெரிய இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இந்த ஃபிசிக்ஸ் வேர்ல்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய லாஸ்ட் டாபிக் வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் The first force, gravitational force. Number 2, electromagnetic force. Number 3, weak nuclear force. Number 4, strong nuclear force. So we can give a symbol like this, weak nuclear force and strong nuclear force. We know that gravitational force na enna sir? Gravitational force na enna? So rendu mass particle kulla interaction, how they are interacting, F equals to G m1 m2 by r squared. The formula paathom, universal law of gravitation, Newton's law of gravitation. இப்போ இந்த gravitational force and அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது electromagnetic force, electrostatic force, Coulomb's law டெவலப் ஆகும் K Q1 Q2 by R squared, and weak nuclear force and strong nuclear force. These are the fundamental forces that interact in the universe. இப்போ இந்த gravitational force and electrostatic force, weak nuclear force and strong nuclear force, இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா? கம்பேர் பண்ண முடியும். எப்படி சார்? கவனிங்க, gravitational force இருக்கிறதுலே short range force, long range force, ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் 10 மீட்டர் ஹைட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணுறீங்க, 100 மீட்டர் ஹைட், 200 மீட்டர் இப்படியே போயிட்டே இருக்கு, உங்களுக்கு இந்த லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் a weakest force. அப்போ இங்கே வீக் ஃபோர்ஸ் எழுதிக்கலாம். It is not that much weak when compared to weak nuclear force. It is a weakest force. இப்போ இந்த லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் அண்ட் வீக்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், நான் என்ன பண்ணுறேன், இதோடைய ஆர்டரை FG உடைய வேல்யூ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை நான் 1 அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டேன்னா, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோடைய வேல்யூ நான் 1 அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். I said it is a weakest force in the universe when I take this strength, gravitational force strength is 1, and I can compare this strength with all other forces, electromagnetic forces. Electromagnetic force, weak nuclear force சொன்னேன். இதோடைய ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of 36 times that the gravitational force. And weak nuclear force, இதை பற்றி சொல்கிறேன், இதோடைய ஆர்டர் பார்த்து கவனிக்குங்க, 10 to the power of 25 times of gravitational force. And finally, the strong nuclear force, it is the strongest force in the universe. நல்லா கவனிங்க, strong nuclear force, it is the strongest force in the universe. It is of the order 10 to the power of 38 times of the gravitational force. அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், அதுக்கு அடுத்த ஆர்டரில் யார் சார் கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இருப்பா? வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர், வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர். இப்போ இந்த ஆர்டர் போக போக எப்படி இருக்குது பாருங்க, இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குது, போக போக உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் போயிட்டே இருக்குது, ரைட்? ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். அப்போ அந்த வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன சார்? இது ரெண்டுமே லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸஸ். FG and FE are the long range forces, right? And the weak nuclear force and strong nuclear force, short range. Short range என்னன்னு தெரியுதுங்களா? Short range force, they are
act at 10 to the power of 15 meter. இந்த ரேஞ்சில் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகும். 10 to the power of minus 15 மீட்டர் ரேஞ்சில் தான் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே எஃபெக்ட் ஆகும். இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் இருக்காது. வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் இருக்காது. பட் நீங்கள் 10 மீட்டர்லேருந்து நீங்கள் ஒரு பாலை ட்ராப் பண்ணுறீங்க, கிரவுண்டை ரீச் பண்ணும், லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ். 10 மீட்டரில் ரெண்டு சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் ரெண்டுமே அட்ராக்ட் ஆகும். Right? So these two are a long range forces, and in that we said it is a weakest force, and the electromagnetic force is quite stronger than the weak gravitational force. Okay, and comparing weak nuclear and strong nuclear force, எப்போ சார் weak nuclear force வரும்? Weak nuclear force எப்போ வரும்? When there is a case of neutrino emission, neutrino and anti-neutrino emission. Neutrino and anti-neutrino emission வரும்போது weak nuclear force வரும். Especially the emission of beta particles. Nuclear physicsல நீங்க படிக்கலாம், nuclear physicsல பார்ப்போம். Beta particles, the beta particles ஓட emission weak nuclear force. அது ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் தான். 10 to the power of minus 15 மீட்டருக்குள்ள அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். அதை தாண்டி வந்துருச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அடுத்து சார், இந்த ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்ல என்ன சார்? The interaction between the proton and neutron strong nuclear force within the nucleus. The gap இருக்குன்னு எழுதிக்கிறேன். Within the nucleus, strong nuclear force, it is the strongest force in the universe. ஞாபகம் இருக்கா? 10 to the power of 38 times. பாருங்களேன், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட ஆர்டர் நீங்கள் 1 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, இது ஒரு வேல்யூ தட்ஸ் 1 நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, just compare with the strong nuclear force 10 to the power of 38 times. 10 to the power of 38 times. So it is the strongest force. இது எப்போ சார் வரும்? It is an interaction between two neutrons, two protons and two neutron proton inside the nucleus. And it interaction between neutron, proton and proton neutron. அப்போ சார்ஜ் இண்டிபெண்டன்ட். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் பேசினீங்கன்னா புரோட்டான் அண்ட் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் மட்டும் இருக்கும். நியூட்ரான் கடையில் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. புரோட்டான் கடையில் புரோட்டான் நியூட்ரான் கடையில் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. பிகாஸ் நியூட்ரான் இஸ் a சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல், அங்கே இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். whereas ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் நியூட்ரான் புரோட்டான் அண்ட் புரோட்டான் நியூட்ரான். இது சார்ஜ் இண்டிபெண்டன்ட். புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸோட கிரேட்டரா இருக்கிறதுனால தான் நீங்க வித்தின் த நியூக்ளியஸ் மோர் தென் 1 புரோட்டான்ஸ் இருக்க முடியுது இல்லையா? ஒரு புரோட்டான் பக்கத்துல வச்சு ரிப்பல் பண்ண நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த நாலேஜ் இருக்குல்ல, நமக்கு படிச்சிருப்போம். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் புரோட்டான் ரிப்பல்ஸ் another புரோட்டான். அப்போ அந்த புரோட்டானை ரிப்பல் பண்ற அந்த எஃபெக்ட் இருந்தும் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள just imagine it is of the order 10 to the power of minus 15 meter. அந்த minute or very microscopic level distanceல protons இருக்கு. protons பக்கத்துல இருக்கு. So எப்படி சார் இருக்க முடியும்? With the interaction of strong nuclear force. இது ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இதை பத்தி டீடைலா படிப்போம் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபோர்ஸ் என்ன சார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும்? They are exchanging an elementary particle called mesons. அந்த elementary particle exchange பண்ணிக்கும். So these are all the fundamental forces in the universe, right? So from the beginning, gravitational, electromagnetic, weak nuclear and strong nuclear. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸஸை பற்றியும் நம்ம ஒவ்வொரு லெசனில் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் சொன்ன மாதிரி 11th இருக்கிற டாபிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் தென் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஆசிலேஷன்ஸ், வேவ்ஸ், இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இன்வால்வ் ஆக போகுது, ரைட்? ஸோ அந்த ஃபோர்ஸஸ் பற்றின என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்குது என்னன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அப்கமிங் கிளாஸஸ் எல்லாத்துலேருந்து நம்ம அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ் நம்ம போயிடுவோம். ஓகே, வீடியோஸ் பாருங்கள். உங்கள் டவுட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.